The chair of the commissioner from the Kenya National Commission, National Human Rights Institution. So without further ado, I want to gladly invite our Commissioner Remy Lumbu to give his bit of reflection on either where you are or you can come and stand here. It's on your discretion. Thank you. A round of applause, please, for our chair. Merci. Yes. Just a moment, sorry. We need to transfer our audio. Yes, please. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. It's my pleasure to be here this afternoon. When I reached the African Commission for Human and People's Rights, c'était en 2017, j'ai trouvé que les anciens commissaires avaient déjà fait. I'm waiting for my colleague Lita to put the earphones so that I can continue. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2017, j'ai trouvé un travail qui avait déjà été fait par les anciens commissaires en adoptant la résolution 275 ou 275, une résolution très importante qui a marqué le tournant dans l'histoire de la protection et des personnes d'ailleurs, qui ont choisi l'Afrique comme étant leur second continent sur cette question d'orientation sexuelle. Ils avaient compris, ça n'avait pas été facile pour eux, qu'il fallait protéger ces personnes, je dis bien protéger ces personnes qui ont une identité sexuelle qui leur est identique à celle de la majorité. Il fallait les protéger parce qu'ils étaient l'objet de beaucoup de violences, parce qu'ils étaient l'objet de beaucoup de discriminations au sein des sociétés africaines. Non seulement il fallait les protéger, il fallait aussi protéger les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui travaillaient pour défendre les droits de ces personnes-là, parce que si leur vie à eux était en danger, la vie également de ceux qui sont dans les organisations de la société civile qui travaillaient sur cette cause était également en danger, de même que la vie d'autres acteurs majeurs, les juges, les parlementaires qui travaillent sur cette cause et pour cette cause, qui travaillent sur cette cause et pour cette cause, étaient également mis en danger. Cette question ne s'est pas arrêtée là. L'Afrique a évolué quand même aujourd'hui. À part la résolution 275, nous sommes allés beaucoup plus loin pour compléter la protection. Pour compléter la protection, c'est ainsi que depuis la 74e session qu'on pouvait commencer par protéger aussi une autre catégorie de personnes. Ça n'a rien à voir cette fois-là avec l'orientation sexuelle, mais qu'on appelle les intersexués parce qu'ils étaient, à tort ou à raison, assimilés à ce que nous appelons, vous allez vraiment me pardonner l'expression, à ce qu'on appelle les homosexuels. Pardonnez-moi cette expression si elle ne convient pas, c'est juste pour des raisons pédagogiques que je suis en train
de l'énumérer. Je ne peux pas dire que j'ai apporté ma pierre à la contribution de l'adoption de la résolution 552 parce que je n'ai fait qu'un plaidoyer que je vais dire modeste au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour expliquer à mes collègues commissaires qui étaient les personnes intersexuées, quels étaient les challenges auxquels ils faisaient face, quelles étaient leurs difficultés et comment on pouvait protéger cette catégorie de personnes, ne serait-ce que pour la raison suivante. On est intersexué, on ne le choisit pas. On est intersexué, on n'a pas été faire ce que vous appelez, vous les anglophones, surgery, des opérations chirurgicales. Même si derrière ça, je le disais à quelqu'un il y a quelques jours, à supposer que j'étais moi-même un intersexué et que mon apparence physique, c'est là où je vais terminer, mon apparence physique est un homme constitué et que dans mon corps intérieur, je sais que le sexe qui est proéminent, par exemple, c'est le sexe féminin ou c'est le sexe féminin, par exemple, je me sens femme et que je me fais désirer par les hommes. Vu que mon apparence physique, je donne l'impression d'être un homme, j'ai le phénotype, l'apparence extérieure d'un homme, tout de suite on criera qu'il s'agit d'un homosexuel. On peut raisonner aussi différemment, c'est-à-dire j'ai l'apparence physique d'une femme, mais que c'est mon organe reproducteur masculin qui est le plus prédominant et je me sens moi-même comme étant un homme. Si je me fais aimer par les hommes, ou bien si je vais aimer d'autres hommes, on me traitera, ou si je vais vers d'autres femmes, on me traitera encore vice-versa d'homosexuel. C'est pour ça que je disais à mes collègues commissaires, we should be careful. As far as the African Commission of Human and People's Rights used to say, no one should be left behind. We should take care of everybody. Et je pense que les commissaires ont compris cette question et ils avaient dit, c'est vrai, ce plaidoyer, il vaut la peine d'être fait. Ils ont accepté d'adopter cette résolution. Je ne peux pas dire que j'ai assuré le leadership de cette résolution, d'autant plus que nous décidons de manière collective. Le professeur Franz Williun, j'ai demandé tout à l'heure où est-ce qu'il était. On m'a dit qu'il est en train de prester pour ses fonctions professorales en Norvège. Lui seul pouvait témoigner comment on s'est battu avec lui, comment il a amené des personnes intersexuées à la Commission africaine, je pense même à 2 reprises, pour que ces personnes viennent expliquer aux commissaires quelles étaient leurs souffrances. Les commissaires ont fini par comprendre, après 2 rotations de ces personnes-là, ce que c'était cette affaire d'intersexualité, en français, intersexualité. Vous pouvez toujours continuer à compter sur la Commission. Il y a d'autres batailles qui restent. Ce n'est pas fini. C'est des batailles étapistes. Vous connaissez toutes les autres batailles qui restent. Moi, je passerai. Je ne serai plus président un jour. Pire encore, je ne serai plus commissaire un jour. On va laisser la place à d'autres Africains qui arriveront, qui trouveront l'édifice que nous avons déjà construit, 275, 552. Peut-être il y aura une autre catégorie de personnes. C'est vers ça que je voulais vous inviter à aller. Et c'est avec vraiment un grand plaisir, même s'il n'y a pas encore la version française, que j'ai vu The Statutes of Transgender and Intersex Persons in Selected African Countries. C'est très important pour divulguer le sort de ces personnes, pour que ceux qui ne connaissent pas cette réalité puisse s'en imprégner. Je voulais venir faire ce témoignage pour dire à ceux qui sont concernés par cette problématique de continuer à compter sur la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, de venir toujours faire le plaidoyer ensemble, together. I am sure we are going to
build tomorrow a best continent, a best Africa. I thank you very much. I will stay with you until the chairperson of NANHRI will launch the study. After that, I will apologize because I have other commitments at the NGO forum. I will be leaving you soon, but I'm still here until the chairperson will say to me, please, you have done your part of responsibility. You can leave us. Thank you very much. Just before I introduce the chair of the Network of African National Human Rights Institution, Dr. Joseph Whittal, I want to correct a mistake that I did. We have the present, amongst us is the chair. I hope that is now in order. So, perfect. So without further ado, I'm very short, this is tall. Without further ado, please let's welcome the chair of the Network of African National Human Rights Institution to also give us a few reflections. Thank you. Thank you, Arudi, and Chairperson, African Commission on Human and People's Rights, my colleagues from the far end, Commissioner of Gambia, Chairperson of Sierra Leone, Chairperson of Uganda, Commissioner of Kenya. Before I proceed to do the launching, just some few words of reflection and acknowledgement. My first acknowledgement will go to the African Commission, the African Commission on Human and People's Rights, the major human rights organ of the African mechanism on the continent. This has been a very groundbreaking two resolutions that anchor this report. I'm talking of the resolution 275 on general discrimination and violence against persons whose orientation, and of course, resolution 552 on promotion and protection of intersex persons on our continent. I say it's groundbreaking because we have pretended as African regional mechanisms that we are protecting all the rights of all our persons on the continent. But this is the first time that the marginalized, the vulnerable, those who society would want to hide away from the public have been recognized and given legal recognition and status. And that is very, very important. We need to underscore that. Now, I also want to quickly acknowledge the work of 9 national human rights institutions in terms of the feedback and the contributions they gave to the report that we are about to launch. And they are, in no particular order, Uganda, Kenya, Malawi, the Ombudsman of Namibia, the CNDH of Togo. Enjoy the fact that you have liberally fed the reporters, contributed your personal stories in terms of your countries to enrich the report. Of course, the report was put together by certain people, and there are 2 principal researchers that we want to acknowledge. Michael Nyako, my own kinsman, he's not here, but we would recognize him. And then Lakshita Kanhita. If I got the name wrong, kindly forgive me. You are the ones who put this groundbreaking report together. We need to acknowledge you. And of course, our own Arudi of the NANHRI Secretariat, who gave the oversight
of the entire research. And that is why we are meeting here. We appreciate what you have done. Of course, as I indicated, the report is on the status of transgender and intersex persons on the African continent, 9 countries on the African continent. And that means, but for the resolutions which I have commended the African Commission of, we will not be having this research. For those who have been able to provide the financial support, for your support. And of course, would want to also underscore that this report came out of the implementation. Those of us who know, NANHRI is running a project with the EU, NHRI EU project. It is in building the capacity of national human rights institutions that we realized that even those who are supposed to protect these vulnerable groups, their own capacity in that area was very, very low. And so the research is supposed to come and fill the gaps, capacitate NHRIs, capacitate CSOs, policymakers, in fact, everybody, because this has been a hidden secret in the open. Now it is going to be outdoored, so we can all have access to the information which certain people gave liberally of themselves. In addition to the NHRIs that I mentioned, the 9 of you, we also have the reference group, the SOGI project group, who really gave those Of course, we also have certain partners all over the 9 countries, partners in the protection and promotion of LGBTI rights, who actually made sure that these stories came out and had been properly represented as research. And so, having indicated this background and these acknowledgements, I'd like my colleagues on the high table to join me so that we can together launch this groundbreaking research report. Kindly pick your copies and stand up so that we can, the cameraman can see us. Kindly. I know I've taken you by surprise. Okay, right. Good. So I now have the declaring the report, the research report titled Status of Transgender and Intersex Persons in Selected African States, duly launched. Thank you.